हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल और वेलकम टू माय चॅनल. या वीकेंडला मी बँगलोरला जात आहे माझ्या बर्थडेसाठी. सो बघूया कसा होत आहे. सो सी यू सून इन बँगलोर. बँगलोरला मी माझ्या फ्रेंडकडे राहिली होती आणि मग तिने मला बँगलोर फिरवलेलं आणि मी 3-4च जागा कवर करू शकली होती. अँड दिस इज वन ऑफ देम. द फर्स्ट स्टॉप इज सेंट मेरी बेसिलिका. सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॅथलिक चर्च इन बँगलोर. Next we went to Suvarna Vidhansabha. This is the longest and biggest legislative building in India. Then we visited Cubbon Park, which is also known as Sri Chamarajendra Park, and it is located within the heart of the city. Lunchसाठी आम्ही गेलो the Mavalli tiffin roomला, which is also known as MTR, and it is one of the oldest and well-known restaurant of Bangalore. मग रात्री आम्ही ब्रुक्स अँड बॉन्ड्स मधली मँगो बियर ट्राय केली अँड नेक्स्ट डे आम्ही उटीसाठी निघालो. For lunch we were very hungry, so we decided to stop at Mysore's Old House restaurant, which serves an amazing wood fire pizzas. बँगलोर टू उटी जाताना तुम्हाला कर्नाटक आणि तमिळनाडूच्या नॅशनल पार्क थ्रू त्यांची बॉर्डर क्रॉस करावी लागते आणि ती नॅशनल पार्क्स क्रॉस करताना तुम्ही बरेच ॲनिमल रोड साईड स्पॉट करू शकता. Bangalore Ooty Mysore visit करण्याचा बेस्ट मंथ इज monsoon seasonचा स्टार्ट, which is May end and June start. उटीमध्ये राहण्यासाठी आम्ही Airbnb बुक केलं होतं, which cost us around 5,000 for 2 days. कालच आम्ही उटीला पोचलो आणि खूप रात्री पोचलो. सो आम्ही फक्त जेवण केलं, मोमोज खाल्ले आणि आज खरं उटी बघूया. सो लेट्स सी. Our first stop was Ooty's famous toy train. बेसिकली ही टॉय ट्रेन उटीपासनं केट्टी स्टेशनपर्यंत जाते अँड तिकडे हाफ एन आवरचा हॉल्ट घेतल्यानंतर ती केट्टीपासनं परत रिटर्न ओटीला येते. आफ्टर टॉय ट्रेन आम्ही उटीचं ब्युटिफुल रोज गार्डन व्हिजिट केलं. तिथे बऱ्याच व्हरायटीचे रोजेस बघायला भेटले. उटीमध्ये टी फॅक्टरी अँड चॉकलेट फॅक्टरी खूप फेमस आहे. तो आम्ही व्हिजिट केलेलं आहे आणि तिथे वन ऑफ द बेस्ट थिक अँड क्रीमी हॉट चॉकलेट पिलेलं.
थँक्स टू माय फ्रेंड्स, त्यांनी माझ्यासाठी केक अरेंज केलेला. आम्ही रात्री सेलिब्रेट करून मग नेक्स्ट डे मैसूरसाठी निघालो. दुसऱ्या दिवशी उटीहून मैसूरला जाताना आम्हाला खूप सुंदर असे टी गार्डन्स दिसलेले. सो आम्ही थांबून ते टी गार्डन बघितले होते. काम जरूर कर रहा है. सबसे अधिक तो पावकर कैसे नीचे बैठ गया था. पावकर ही पूरा कर रहा. तुझा काम कैसे करना था. पावकर को सब आता. मैसूरला पोचत आम्हाला बराच उशीर झाला होता आणि आम्हाला बँगलोरला लवकर पोचायचं होतं, म्हणून आम्ही 1-2च प्लेस मैसूरच्या कवर केल्या. आणि फर्स्ट वन वॉज फेमस मैसूर पॅलेस. तुम्हाला जर मैसूर पॅलेसची डिटेल हिस्ट्री जाणून घ्यायची असेल तर तिथे जाऊन फक्त एक फ्री ॲप डाउनलोड करायचा. अँड दॅट ॲप विल गिव्ह यू अ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच अँड एव्हरी रूम इन द ऑडिओ फॉर्मॅट. On our way back to Banglore, we saw this beautiful cathedral. So in Bangalore at Toit, we celebrated my birthday, and next day I left for Mumbai. So this is for the video. Thank you for watching till the end. You know the drill. Like, share and subscribe to my channel. Until next video, goodbye, take care, namaste.